ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার আমেরিকার মসনদে বসার পর থেকে এমন কিছু পদক্ষেপ করেছেন যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় গোটা বিশ্বে। এর হাতে হাতকড়া, ওর পায়ে শিকল পরিয়ে আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো হয় বেশ কিছু ভারতীয়কে, যে ঘটনা সে সময় রীতিমতো শিরোনামে উঠে আসে। আর এবার ঘটল আরও ভয়ানক ঘটনা। এক ভারতীয় ছাত্রকে আমেরিকা থেকে বিতরণের জন্য বিমানবন্দরের মাটিতে ফেলে নির্যাতনের মর্মান্তিক ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। ছবিতে দেখা গিয়েছে ওই ভারতীয় ছাত্রকে পিচমোড়া করে হ্যান্ডকাফ বেঁধে মাটিতে ঠেসে ধরা হয়েছে। আর আমেরিকার বিমানবন্দরে তোলা এই ভিডিও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবৈধ বসবাসকারীদের দেশ ছাড়া করার পদ্ধতি নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলে দিল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত উদ্যোগপতি কুনাল জৈনের সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা এই ভিডিওতে তিনি লিখেছেন, অল্প বয়সী ছাত্রটি কাঁদছে, চিৎকার করছে, তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষ যেন দাগী আসামির মতো আচরণ করছিল। একই সঙ্গে এই ব্যাপারটা দেখার জন্য আমেরিকায় কাজ করা ভারতীয় দূতাবাসের কাছে আবেদনও জানান তিনি। কুনাল জৈন সোশ্যাল সাইটে লিখেছেন, বিমানবন্দরে একটা তরুণ ভারতীয় ছাত্রকে দেশছাড়া করার সময় আমি সেখানে ছিলাম। গোটা পর্বটা আমার চোখের সামনে ঘটেছে। ছেলেটিকে পিচমোড়া করে হ্যান্ডকাফ পরানো ছিল, তাকে জোর করে পুলিশ অফিসাররা মাটিতে ফেলে দিয়ে চেপে ধরেছিল, আর ছেলেটা কাঁদছিল। ওরা এমন ব্যবহার করছিল যেন সে ছাত্র নয়, কোনো অপরাধী। তিনি আরও লিখেছেন, ছেলেটি ব্যথা যন্ত্রণায় চিৎকার করেনি, তার স্বপ্ন ব্যর্থ হওয়ায় কাঁদছিল। একজন অনাবাসী ভারতীয় হিসেবে আমি ওর অসহায়তা টের পেয়েছি। মন ভেঙে গেলে কি হয় বুঝতে পারি, এটা যে কোনো মানুষেরই দুঃখের দিন। কুড়ালের লেখা অনুযায়ী ঘটনাটা ঘটেছে নিউ জার্সির বিমানবন্দরে। ছবিতে যে পুলিশ কর্মীকে দেখা যাচ্ছে তার জামায় লেখা পোর্ট অথরিটি পুলিশ। এই বিষয়ে আজ তাককে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে কুনাল জৈন বলেন, আমি লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি হয়েছে। ছেলেটা হরিয়ানার ভাষা বলছিল, তাই অনেকে প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরে আমি শুনতে পাই সে বলছে, আমি পাগল নই, আমায় পাগল ভেবো না। সেটা শুনে আমার মনে হলো যে সে একজন ভারতীয় হতে পারে। আমি আমেরিকায় 22 বছর রয়েছি, কখনো এমন দেখিনি। কি বলছেন ভারতীয় উদ্যোগপতি কুনাল জৈন, শুনবো। So when I was in the line, and then the visuals which you can see, it's quite, I mean, you can see them, it's just exactly like that. This guy, he was initially speaking in Haryanvi, so not many people could understand it, so nobody was reacting. Then I got one word when he said कि I'm not pagal, मुझे पागल मत समझो. जब मैंने वो सुना, तो then I realized कि he is probably an Indian, because पहले उसका चेहरा नहीं दिख रहा था. फिर बाद में उसको जब हमने देखा, lot of Indians were even being ignorant of this, because we were aware कि ICE raids are happening all over, students are going back. But then eventually I realized this young boy, he was speaking something else, and he is saying कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल मत बनाओ, मैं पागल नहीं हूँ. So which means that he was probably, he came that morning, and then on a legal visa, because nobody can enter into United States without a visa. But at the port of entry, he could not probably explain these authorities why he was there, or somebody doubted that he has some mental issue or whatnot. And that was not the point. My point was the way they were treating him and not allowing anybody to talk to him in Hindi, or he did not have an attorney access, or whatever it is. That kind of treatment even the United States don't give it to terrorists. That was very painful. No matter whether I was an Indian or anyone else, everybody who was standing there were like terrified why they are doing it in this way. I've been living in the United States for 22 years and never had to see such incidents. This is just happening now. It was very, and then they called the pilot. So pilot showed up. Pilot says, we cannot take this guest into the aeroplane because he is violent. And that's exactly what happened. So they tried to now control him by putting more pressure. So they called more police people. So there were about 6-7 more. So if you see the another video, you will see there were 7-8 more police personals. They came, they joined the whole team, and they cleared the alley all the way, because they were planning to take him forcefully inside the aeroplane. But then they could not board him. So now my worry is what happened to that kid. I mean, was he not boarded? He was sent to jail, or he is in immigration? And Indian embassy, it has been more than 24 hours.
Nobody even have shared his name, his whereabouts, nothing. What are they doing? I mean, it's not a threat. It's not about a threat to his life, but his parents think about it. They must be thinking he is somewhere. Nobody knows what's happening to him. I mean, it was not a blundered crime what he committed. I don't know what has happened or what transpired in the background, but all I'm saying is by seeing that thing was something not right. It was very painful incident, and that's exactly my point is that that kind of treatment is not needed if even if you know it's an immigration law or whatever it is, but that might be my view, and I'm okay whatever is the United States law, just follow the law. But the way you treat, and especially in this context, it was very painful to see it. যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিজের বন্ধু বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, সেখানে এক ভারতীয়ের সঙ্গে এমন আচরণ তার আসল মনোভাব নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার আমেরিকার মসনদে বসার পর থেকে এমন কিছু পদক্ষেপ করেছেন যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় গোটা বিশ্বে। এর হাতে হাত করা, ওর পায়ে শিকল পরিয়ে আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো হয় বেশ কিছু ভারতীয়কে, যে ঘটনা সেই সময় রীতিমতো শিরোনামে উঠে আসে। আর এবার ঘটল আরও এক ভয়ানক ঘটনা। এক ভারতীয় ছাত্রকে আমেরিকা থেকে বিতরণের জন্য বিমানবন্দরের মাটিতে ফেলে নির্যাতনের মর্মান্তিক ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। ছবিতে দেখা গিয়েছে ওই ভারতীয় ছাত্রকে পিচ মোড়া করে হ্যান্ডকাফ বেঁধে মাটিতে ঠেসে ধরা হয়েছে। আর আমেরিকার বিমানবন্দরে তোলা এই ভিডিও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবৈধ বসবাসকারীদের দেশছাড়া করার পদ্ধতি নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলে দিল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত উদ্যোগপতি কুনাল জাইনের সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা এই ভিডিওয় তিনি লিখেছেন, অল্প বয়সী ছাত্রটি কাঁদছে, চিৎকার করছে, তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষ যেন দাগী আসামির মতো আচরণ করছিল। একই সঙ্গে এই ব্যাপারটি দেখার জন্য আমেরিকায় কাজ করা ভারতীয় দূতাবাসের কাছে আবেদনও জানান তিনি। কুনাল জৈন ভারতীয় উদ্যোগপতি, কি বলছেন তিনি শোনাই আপনাদের। So when I was in the line, and then the visuals which you can see, it's quite, I mean, you can see them, it's just exactly like that. This guy, he was initially speaking in Haryanvi, so not many people could understand it, so nobody was reacting. Then I got one word when he said कि I'm not pagal, मुझे पागल मत समझो। जब मैंने वो सुना, तो then I realized कि he is probably an Indian, because पहले उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। फिर बाद में उसको जब हमने देखा, lot of Indians were even being ignorant of this, because we were aware कि you know ICE raids are happening. আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।